Ladies and gentlemen, it's Edgar Rafandani, and today we're going to talk about position sizing and also we're going to talk about risk management. Now, traders, hiki ni kitu muhimu sana kwa mtu yote ambaye unaanza kujifunza how to trade forex markets na mtu ambaye unataka kufika mbali katika financial markets trading. I'm talking about stocks, I'm talking about forex, I'm talking about derivatives and future options forex, I'm talking about commodities, indices, kila kitu. Risk management is important. Paul Tudor Jones himself and other notable traders duniani, all these guys are billionaires. Wanakuambia kabisa, never ever trade more than 3% of your account. Wanasema also always manage your risk by making sure kwamba trading you protect the downside. The truth about trading ni kwamba kama kila trade duniani angekuwa na kile kitu ungefika mbali, ni kwamba always trade making sure kwamba you protect the downside. So now for instance, when you trade ambao unaangalia video sasa hivi na ulikuwa na sasa una account ya $100, na kama una account ya $100, what that means ni kwamba unachukua leverage seme ya 1:100. Now 1:100, that's the maximum you can stretch. Some brokers kama Temple wanakupa 1:1000, 1:2000, na ni kitu kibaya sana katika safari yako ya mafanikio. Tunajua kuongelea the implications of leverage kwenye trading. Na hiyo ni moja sababu ya watu wengi Tanzania wanao trade wana lose hela zao ndani ya siku 30 za kwanza hadi 90 za kwanza za wao ku trade. Nastangia sana deep kwenye mambo ya leverage, lakini let's use an example kwamba una leverage ya 100 na una dola 100. So manake kwamba una uwezo wa kutrade mini lot. Kwa hiyo unakuwa na dola 10,000. Leverage ni kama mkopo. Sasa unakuwa na dola 10,000 kwenye account yako, na sasa una uwezo wa kuanza kutrade kama trader yote. So huo ni upande wa kufungua account. So ni upande wa kutrade sasa kwenye zile capital allocation per trade. Sasa kama una take 1% of your account, means kwamba katika dola 100 unachukua dola 1 per trade, means kwamba you're gonna trade micro lot of course, kwa sababu for micro lot represent 0.1. Sawa. Now if you're going to risk $1 per trade, meaning kwamba trade zako maximum risk unaweka katika terms of pips, you're going to use 10 pips. Sawa. Kwa sababu kwa mfano mimi napenda kutumia risk reward wa 1:2, meaning katika in terms of pips ile ni pips 25 to pips 50 au pips 10 to pips 20, kwa ile 1:2, kwamba na risk kimoja kupata kiwili. Kwa kama ni risk pips 25 utapata pips 50. So based on that utakuwa unacheza katika pips 10 kupata pips 20, kwa sababu wewe kama wewe ukilose tu hizo pips 10 una lose dola 1, which is 1% ya hiyo ndio 1% ya account yako. Now what that does ni kwamba on the long run una 100 times za pako uje kuongeza account yako kama una follow a principle, of which is something that will never ever happen as a trader. And au mjinga kiasi gani, umeona katika trading you never lose 100 times. Sawa. Katika 100 times you might win 3 times, 4 times, even 10 times. And that's good enough for you to increase your capital. Maybe kutoka dola 100 mpaka dola 150, dola 200 hadi dola 1000. Now so position sizing plus risk management, if you combine together, is very important. Now how are we going to practice that? Follow me on my trading view. So before the trading view sasa hivi na nitawaonyesha on how I do that, on how I trade and how I use my position sizing per trade na risk management, which is very important. So asanteni, let's go through.